सो गाइज आज हामी बोट बनाउँछौँ आफ्नो घरमा। त्यो बोटलाई हामी पोखरीमा चलाउँछौँ। त्यो बोट हुन्छ धेरै स्पेशल। त्यसैले यो भिडियोमा आउनुहुन्छ लाइक गरिदिनु होला, नयाँ हुनु त च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब यो भिडियोलाई हामी स्टार्ट गर्छौँ। अनि हामी आफ्नो बोटलाई बनाएर तपाईलाई हेराउँछौँ। सो गाइज धेरै दिन मेहनत गरेपछि हामी आफ्नो बोट बनाएर रेडी गरिसकेको छौँ। हामी पोखरीनिर अब यो बोटलाई हामी चलाउँछौँ। यो पोखरीमा तपाईँले हेराउँछु कति स्पिडमा यो बोट चल्छ। यहाँ छ ब्याट्री, यहाँ छ स्विच, यहाँ छ एउटा मोटर। मोटरको साथ यहाँ छ यसको फ्यान। और यहाँ छ हाम्रो प्यारो नेपालको झन्डा। यो हो हाम्रो बोट, हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ हाम्रो अब बोट आउन थालेछ। यहाँसम्म आइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नेपालको झन्डा त्यहाँ हेरिरहेछ। हाम्रो बोट आइसकेको छ। यहाँ पानीमा धेरै दूरसम्म चले। अझै यसको ब्याट्री पनि खत्तम भइसकेको थिए, किनकि पहिलादेखि यो धेरै ब्याट्री युज हामी गरिसकेको थिए त खत्तम भइहाले। अझै यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो होला त भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। योदेखि पनि राम्रो बोट हामी बनाउँछौँ। यो भिडियोमा तपाईँ 100 लाइक गर्नुहुन्छ तब। अझै आजको लागि यतिकै मिल्छु कुनै अर्को भिडियोमा। तपाईँको लागि जय नेपाल।